En sevdiğim. Şimdi Hogwarts'taki ilk günümüz. Yavaş yavaş büyülerimizi öğreneceğiz. Bunlara da potansiyelimiz, level'ımız yetmiyor. Yine her şeyi yedik ya. Bugün tanışma günümüz ve biraz büyü öğrenme günümüz olacak. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. It's nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Revelio. Oh dear. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. Amcasıyla ilgili ters giden bir şeyler varmış You're the orada. new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Adelaide. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Thank you, Adelaide. Başımızdan geçen kötü olaylara rağmen ilk günümüz için o da And good mutluymuş hayatta olduğumuz için. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Bu da hoş geldin diyor. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Utanç verici anlamında sanırım. Bunu diyelim ya. Your mother's right. Magical beasts are more trouble than they're worth. I think they can help us as long as we help them. They just take some getting used to. You'll have to get used to them. Otherwise, you'll have a time of it in Beasts with Professor Howin. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nice meeting you, Arthur. And Arthur'la good luck tanıştık. finding that 3 cat. tane arkadaşımızla Thank you. tanıştık bakalım. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Evet, Meet Professor ve Outside the Common Room diyor. Bu niye böyle tuhaf tuhaf yürüyor? Ha, kediyi yakalamak için. Revelio. Babacım sen ne yapıyorsun burada? Lumos. Şu an fazla bir şey öğrenmedik o kadar. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been Evet, dreaming ilk of güne this day hazır for a long olduğumuza time. Can't believe I'm inanıyormuş. here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation,
Joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your Owls. ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Büyülü bir kitap. Bu sanırım bizim şeyimiz. X1 level şeyleri takip eden bir şey mi acaba? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you Aynen, to bu keep bizim track of what you are learning so that you master her şeyi all kaydeden that's bir kitap gibi expected bir of a şey. fifth year. Öğrendiklerimiz. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Vay, kitap ne güzel kayboldu. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Test mi? Revelio. Burada bir şey vardı az önce. This way. Orada bir kutu. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly alabilirim would have daha önce. appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Hırt. Dağılıyor. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Niye aşağıya gösteriyor? Revelio. Evet, bunlar sanırım artık şeye eklenecek. Bu XP'mizi doldurduğumuzda sanırım şuradaki yerden level atlama vesaire şeyler olacak. Bakalım. Clever, isn't it? Özellikler ve yetenekler Keep your açılacak eyes open for more tahminimce. opportunities like that, inside and outside of the castle. Çok fazla çeşitli büyüler var çünkü. Mesela şuradan size hani göstereyim. Az buçuk. Bunların hepsini yavaş yavaş bölüm bölüm öğreneceğiz ve bunları yeri geldiğinde dörtlü kombinasyonlarla, çünkü sadece 4 seçeneğimiz var. O 4 seçeneği doğru şekilde koordine edip kullanacağız. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your Evet. field guide contains a map of the castle. Open Sanırım it bir up şey and bulduk ama. find Central Hall. Central Hall. You have discovered flow flames fast travel point. Buralara hızlı travel için sanırım yaktığımız zaman hızlıca gidebiliyoruz. Onu demeye çalışıyor herhalde. You can open map to time fast travel any flow flames. Evet, bunları açtıkça sanırım hızlı şekilde yolculuk edebileceğiz birçok yere. Evet, burayı seçmemizi söylüyor. Şimdi burayı seç dedi. Seçelim. AD ile sağa sola çevirip diyor. Şuna tıkladığımızda oraya gideceğiz. Yani yeşil olduğu zaman, onlar yanıyorsa hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Yürümemize gerek kalmıyor. Bir yere gidecekken hızlı bir şekilde tık tık gidebiliyoruz. Hızlı seyahat. Bu da bizim için aslında güzel bir şey. Yani habire sağda solda deli gibi koşturup yürümektense hemen haritaya açıp tık tık gidebiliriz de. Benim en çok merak ettiğim şu süpürgeyi falan da açıyorsun. Süpürgeyle seyahat olayları falan oluyor. En çok merak ettiğim kısım o diyebilirim. And here we are. Quite the time saver.
These stairs lead directly to Central Hall. Takip etmemizi istiyorlar You bakalım. can get almost Bu anywhere in arada the castle quickly. R'ye from basılı Central tuttuğumuz Hall. zaman yapmamız gerekeni zaten söylüyor. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Charms, Dark sure. Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Teşekkür Thank ederim. you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your öğreneceğimiz professors çok have şey agreed to varmış. create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Your professors... Judging by your adept use of Kaçırdım orayı. Revelio earlier, I'd say Professor Fig Revelio succeeded in earlier. at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion dragon is that atakta there's more to the story than a search for belongings bizimki orada and bir an büyü extended bize trip up to the castle. öğretmiş mi? Büyü mü gördük? Onu mu söyledi bu? I'm afraid there isn't. Story then search for castle diyor. Tamam. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Sınıfa Fig, gitmesi to explain lazımmış. the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And İlk günümüzde bize bol invaluable şans to diliyor. me, as I'll be using it to Kitabı keep da up her to şey date on your ekleniyormuş. Oraya progress. bakmamızı Yes, söylüyor Professor. sanırım. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Evet, burada şimdi bununla konuşmamızı söylüyor. Bir hırlama geldi. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? I didn't say too much. It was not it, sir. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Haritayı açmamızı istiyor. Açalım bakalım.
Şimdi Profesör Ronan Klas astronomi ile alakalı var. Burada da Lower Section Astronomy Link. Ve seçelim bakalım ya. Yavaş yavaş zaten artık The map is görevlere enchanted başlamamız to lazım. help you find your way. This will be incredibly helpful. Sağ Thank klikle you. direkt Now, yönümüzü sounds like işaretledim. you've quite a day ahead. Solda zaten with the harita classes gidiş and yönümüzü the de trip to göstereceği için Hogsmeade for supplies, including your own work. oyunda görevleri bulmak You veya enjoy yerler Mr. karşı Ollivander. gelse de He's an exceptional aslında çok craftsman kolay and bir a good şekilde size friend. tarif ediyor. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Ne bitem vakit diyor. Lumos. Everyone knows you can't. Açıl kapı açıl. Revelio. Bunları hep toplamamız gerekiyor. Denk geldikçe toplayacağız baba. You can't imagine how inconvenient Gördüğünüz travel gibi bakın was hemen before I invented gideceğimiz yön bile belli yani şeyde. Çok rahat bir şekilde. Burası kilitli. Lumos. 142 staircases, and this is where they put me. Revelio. Bir şey konuşuyor. Biraz etrafı incelemek de istiyorum böyle ama. Böyle yakalım. Evet, gelelim artık büyü öğrenme vaktine. Is that all you've got? Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough Leviosa'yı to öğrenme blast vakti each other to geldi. pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, Yaşına başına age bakmaksızın matters kullanıyor very büyüyü. little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Şimdi ufaktan başlayalım diyor büyü yapmamızla alakalı. Şimdi öğreneceğiz. Bunlar aslında biraz formalite gibi böyle ama mouse'la o yönü işaretleyip belli yerlerde basmasını istediğimiz şeylere basmamız gerekiyor. Now, let's try something a little larger. Karşımıza bir hedef getirdi. Şimdi anlatışı ve kullanışı çok güzel bir şekilde Let us öğretiyor. begin with a basic cast. Şimdi diyor ki normal atak yapıyor.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first. Şimdi Leviosa'yı skill'lerimize ekledi. Remember, Normalde böyle yaptığımızda olmayınca Leviosa'yı kullandığımızda onun kalkanını bozabiliyoruz. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Güzel öğrendin diyor ama bir duelloda daha iyi öğrenebileceğimizi söylüyor sanırım. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm All of my students with this adept. Protego. Protego? Levioso. Complicates things. Bir dersini verelim. Orada tam bize büyü yaparken Q ile kalkan açtık. Ne olduğunu anlamadı. You give as good as you get. Evet. I put you on the spot and you Fena rose to the başlamadık. challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we Hufflepuff can olarak expect bir great puan aldık things sanırım. from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing. Bu tarz oyunları çok seviyorum. Böyle sinema tadında. Or as Film ever more keyfinde çok likely güzel oluyor. goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Sanki böyle bir sinema filmi Understood, oynuyor ve Professor. önemli aksiyon sahnelerinde biz devreye girip Whenever you can. orada biz oynuyormuşuz Perhaps gibi. Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Çok yerde çok şeyler var ama çoğuna bakamıyoruz tabii şu an. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock. Till next time. Evet, next time hallederiz. What are Bunu you up to zaten now? yapmıştık. Revelio. Evet, şimdi daha da mı yukarı çıkıyoruz? Yo, aşağı mı iniyoruz yoksa? Bir aşağı gitmemizi söylüyor. Çıkış yerimiz bu taraftan. Revelio. Şöyle bir çok güzel yapmışlar.
handy resource indeed, your field guide. I'm mostly... Bunların da tam ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi lan. Revelio. Selam kedicik. Çok iyi yapmışlar bunu. Levioso. Revelio. Şey bulduk. Bir şapka mı? Bunları sanırım şuradan yönetebiliyoruz. Koleksiyon kısmı mı? Yok. Sanırım buradan. Evet, şuradan şunu giyelim. Evet, çok enteresan bir şapka. Ama tabii giymeye gerek yok bunu. Atkı güzel olabilir. Bu biraz daha havalı. Zaten kıyafetimiz sanırım, evet. Şurada şeyler açılmış. Bunları da kontrol edelim. Başka önemli olan ne var? Şunları bulduk. Bunların serilerini sanırım tamamlamamız gerekiyor. Çok geniş kapsamlı. Patent Charm Class. Evet, şu an oraya gidiyoruz. Sanırım böyle görevler ve şeyler olarak burada çıkıyor zaten yapacaklarımız. Ödüller de burada gittiğimizde alacağımız ödülleri falan da görüyoruz. Güzel. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Yeni bir büyü daha. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we Hocamız begin? geldi. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays Tutup çekme büyüsü bu da obliviate sanırım. on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Bir partnere ihtiyacımız var bunun için. Herkes karşılıklı deneyecek. Akio. Accio.
That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Evet, beni takip edin dedi bakalım. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Şimdi sanırım bize test yaptıracak. Çok iyi yapmışlar ya. So why don't we have our new student start us off? Şimdi büyümüzü kullanmayı öğreneceğiz. Very simply, cast Accio on one of the spheres and 4'e direkt relinquish your gelmiş. charm at the last possible Now, think of this like gobstones. Bunu kullanmak basit. 4'e basıyorsun, bir daha bastığında iptal oluyor. Tam şu ortadayken saldım zaten. Buraya kadar yeterli bir şekilde geliyor. Tekrar 4'e bastım, bıraktım. Evet, öğrendiniz mi çocuklar? Bugünkü dersimizde nasıl yapılır onu gördük. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Evet, başla bakalım. Vay, demek öyle ha. 30 puanla başlangıcını yaptı kardeşimiz. Şimdi hangisini seçsek? Maviler bizim topumuz sanırım. Şöyle şunu alalım. Aa, biz de 30'da kaldık. Az daha gel. Neyse, kafa kafaya. Vay, kardeş 50 diyor. Olur. Gel bakalım. Hadi bakalım. Sen ne yapacaksın merak ettim. Önünü de kapattık onu. Ona çarparsa geçemeyecek sanırım, değil mi? Ama ötekini 50'ye aldı. O nasıl oldu? Vay canına. Gerçi bir tanesi geçmiş olsa bile sanırım ilk puan geçerli oluyor. O zaman gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi evine. Evet. Burada birinci olduk. Let us make this a bit more interesting, shall we? Biraz daha ilginç hale mi getirecekmiş? I think we are well past interesting at this point. Ben az önce farklı yenildim. Bir de laf atıyor bana. This round settles it all. Let us see this. Vay, iyi aldı yalnız, şaka bir yana. Şimdi burada şunları iyi hesap etmemiz lazım. Sanırım tam şu şey yaparken çekebiliriz. Şimdi. Bakayım. Evet, gayet güzel.
Splendid! 150 ile başladık. İkinci 30'unu aldın sen. Hadi canım. Biraz erken kaldı ama olsun. Şu son şeyler önemli. Onu tam şöyle şuraya çekmem lazım. Çok dikkatli bir şekilde. 70. 50 alırsak geçiyoruz ama. Şimdi. Hadi bakayım. Ne oldu? Hı? Hadi bakalım. Az önce laf atmıştı galiba bize arkadaş. Very good, both of you. Well done. Ne demek canım benim, her zaman. Neyse, güzel güzel. Fena değil. On the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took Bir sonraki sefere biraz daha öğrenip geliriz artık. when I transferred here. It gets easier, I promise. Neyse, büyüleri iyi kullanmaya başladık ya. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. Keyifli bu arada yani. Büyüyü öğrenmek ve büyüyü oyun halinde oynamak. Ondan sonra ileride de bunları kullanacağız tabii. Her türlü eğlenceli hale getirmişler. Evet, nice to meet you diyelim. It's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Yani bence de next time kardeşim. Of course, you can use Accio on humans,